Hi students, this is Naina ma'am here and welcome to your MPP video class, and today we are here to have a discussion on our third theory which we go through in the evolution of management thoughts. The third theory is administrative management. We already discussed bureaucratic management, which is being done by Max Weber, scientific management by F.W. Taylor, and today's theory is administrative management by Henry Fayol. Okay, see, as and when we listen about the administrative management, no, the most focusing point or impressive thing in the administrative management is principles of management. Okay, so principles of management is the most impressive enough and most impressing concept we got in this, that is administrative management. Okay, see, we got around 14 principles which we cannot complete in a single video. We obviously need 2-3 videos to complete our 14 principles. Henry Fayol is popular because of his 14 principles only. Most satisfying and these 14 principles are improved versions over each and the other. Okay, so they say that this Henry Fayol is popular for his 14 principles of management. So what we go with, even holding that 14 principle, it even gives concentrates on planning, organizing, leading and controlling, what we already discussed in a previous video when we were about in the commencement on the this completion of this process and functions. Hope you remember in that video class we discussed all this, planning, organizing, leading and controlling. See, coming to the administrative management, simple. See, administrative management is the process of managing the information through people. This usually involves performing the storage and distribution of information to those within an organization. At last, it all about stands for the successful and systematic manner running of the business. Okay, so it represents top level management pertaining to thinking and planning. It performs the function of formulation of vision, mission, and strategies. See, more than anything, in the case of administrative management, it even do involves the use of scientific methods. The only thing is, it all about concentrates on the successful running and pertaining and sustainability of the organization also. Okay, keep in mind, in the case of Henry Fayol, we got many principles, the combination of which you can call as administrative management. Administrative management will be even called as process management, process administration, 14 principles theory. Okay, so all these are the further names you got for the administrative management theory proposed by Henry Fayol. Okay, so coming to the 14 principles of administrative theory or Henry Fayol's theory, as I said, the first and foremost principle is division of work or division of labor. Hope you remember this even in the scientific management theory also, isn't it? When we were discussing about scientific management theory, we got techniques where we dealt with the functional foremanship, after all, which stands for the division of labor only. No, even here also we do go with first principle, that is division of labor or division of work. See, division of labor and division of work is most important thing. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ದೇ ಬೋತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. Division of work andru ಒಂದೇ, division of labor ಅಂದು ಒಂದೇ, one and the other names. Okay, all the labor should be given to perform their particular task in which they got specialization. Okay, ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈಗ I will call you. Okay, I'll call you and I'll say whatever may be, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟೇ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ವಾಲಿಬಾಲ್, ಒಬ್ಬರು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್, ಹಾಗೆ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀರಾ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ 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 ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿ ಅಂದಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗೇಮ್. ಅದೇ ಒಂದೇ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. Okay, next is balancing authority and responsibility. They say that authority and responsibility should be balanced. There should be a balance between authority and responsibility. See, for example, listen here and take these words, and this is for show works. Authority without responsibility is no use, and responsibility without authority is like a meaningless word. Think, authority ಇದೆ ನನಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನಿನಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ನೀನು ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್? ಏನು ಮೇಡಮ್ ಏನಾರು ಹೇಳಿದಾರಾ ನಿನಗೆ? ಏನು ಅವ್ರು ಏನಾರು ನಿಂಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಡೋಂಟ್ ಯು ಸೇ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಸೇ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಸೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಿನ್ನ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅಬ್ಹಜಾರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. Okay, they say that coming to the or making a comparison between authority and responsibility, there should be a balancing nature. Authority ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎರಡರ ಮಧ್ಯನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ ಇನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. Whatever we do, no, there should be a particular discipline and systematic manner. I said no when I was discussing about administrative management. Discipline is all about the way we go with doing, the way we do, the way we perform, the way we proceed. Okay, see, keep in mind, in the case of discipline, the way you are, okay, even the way you are towards the business objectives, the way you are towards the business goals and objectives will also be considered in your discipline. How disciplined you are towards the organization. If so, we go with here, we do consider how disciplined you are towards the lecturers, towards the college, towards your studies, towards our institute. Okay, so these all will be considered in a single word, discipline. Next is unity of command. Unity of command in the sense there should be a unity, a single command to all. Okay, if so, there is a multi-commands, it's very hard to be responsible towards whom you should be. Okay, so that's why they say there should be a unity of command. Command unified ಆಗಿರಬೇಕು. There should be unity in that. There should be not be any diversions in your commands. So if so, there is different commands towards whom you will be. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿನಗೊಂದು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಡನ್. ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿನಗೆ ಅದೇ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಅದೇ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಒಬೇ ಆಲ್ ದ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ನೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಚಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Direction, there should be unity. What you all directed towards is, as an employee, everyone should be directed towards achieving the objectives. No, so that's what holds in the case of unity of direction. Subordination of individual interest to the general interest. See, coming to the individual interest and organizational interest, there should be a subordination. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. In following or I mean to say in the midst of achieving the organizational interest, we should not ignore the individual interest also. Individual interest should also be taken into consideration, holding hand in hand organizational interest. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ಬರೀ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು.
think our organizational interest is to achieve the objectives. No, objective achieve ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ employees should work hard, isn't it? To make the employees to work hard, we should boost them, we should support them, we should motivate them, we should even give importance for their objectives and interest also. So these all should be taken into consideration, and that works out to be sixth principle. And the next is remuneration. So we got furthermore 7 principles. We shall wind up today's concept at the 7th principle only, that is remuneration. Yes, see, remuneration is all about the monetary consideration. Okay, see, remuneration, there should be a payment of fair pay wages. ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರಂತೆ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಫೇರ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕ್? ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಥಿಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 2 to 3 pages ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಆನ್ಸರು, ನಾನು ಬರೀ 1 marks ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ರಾ, ನೀಟ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ನಾನು ಬರೀ 1 marks ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ for 10 marks, instead of giving 10 marks, I gave you 1 marks. Even though you wrote meaning, even though you wrote explanation, even though the answer what you gave carries 10 marks, it's good, brilliant and excellent handwriting and neatness, but still I will give you 1 marks. What will be your opinion about me? In the same way, ಎಂಪ್ಲಾಯರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಅವ್ನು ಮಾಡೋ ವರ್ಕಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಗೇ ಥಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ ನೋ, ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಫೇರ್ ವೇಜಸ್, ರೀಸನೇಬಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ವಿ ಶುಡ್ ಪೇ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಬರೀತೀರಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. Principles of administrative management is important concept. Don't skip this and will be asked for 10 marks or 15 marks. So this is all about today's class. See, let me go with recalling this once again. In today's class, we started our administrative management theory. Coming to the administrative management, as and when you go with the word administrative management or Henry Fayol, the first and foremost thing you should look after is all about the principles. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಹೆನ್ರಿ ಫೇಯಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು. ಯು ಗಾಟ್ 14 principles in this Henry Fayol's theory. Okay, first is division of work or division of labor. As we all know, there should be a division among the work. Work should be divided and should be allotted to or allocated to a particular worker. Balancing authority and responsibility. Authority should match the responsibility. Okay, whatever the authority you got, no, your responsibilities should be well in the same. It should be both hand in hand and side by side. ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅಥಾರಿಟಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. there should be a balance between both. Okay, discipline, there should be a disciplined way towards achieving the objectives, a well prescribed manner. Okay, unity of command, there should be a unity in command holding even in the direction also. Coming to the interest, individual interest and organizational interest both should be taken into consideration and both should be looked after. Remuneration, there should be the presence of paying fair wages. ಫೇರ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರೀಸನೇಬಲ್ ವೇಜಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀನು ಮಾಡೋ ವರ್ಕಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಜಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ವೇಜಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ನೋ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. Okay, so this is all about today's video and hope so it was interesting and easy concept. Moreover, no more doubts. If so, any doubts, we shall discuss with this in the direct classes. Hope we all been with this, and this is all about today's. Thank you. In the coming videos, we shall try to complete this hand in hand. We shall even try to start on 1 more theories. Okay, we got even 7 more theories to be completed to wrap up our first chapter. Hope this was all about today's video. And thank you.